a Friday. 행복한 불타는 금요일이 왔는데요. 이번 주말 어떻게 보내실 예정이신지 궁금한데요. Wondering what plans you have for the weekend. If you don't have anything planned, then why not head over to the cemetery? Could sound a little bit morbid, a little bit scary, but we're talking about the National Cemetery, 현충원. 인데요. So we just celebrated Memorial Day this past Tuesday on the 6th. 이번 주 화요일 6월 6일은 현충일이었는데요. 지금의 대한민국을 지키기 위해 현신하신 분들을 기리는 날이만큼 이번 주는 현충원을 소개시켜 드리려고 합니다. So, Memorial Day or Veterans Day is a day to commemorate the fallen souls who devoted their lives to save Korea. And so, to commemorate them, this week we'd like to introduce the National Cemetery. 이제 현충원은 공무원, 군인, 경찰관, 소방관, 애국지사 등 나라를 위해 힘쓰시다. 이제 돌아가신 분들이 묻히는 국가가 관리하는 대형 묘지인데요. The National Cemetery is a cemetery managed by the nation where public servants, soldiers, politicians, patriots, and all those people who died for the nations are buried. So 현충원은 현재 서울시 동작구의 한 곳, 그리고 대전시 유성구의 한 곳, 총 2곳이 있는데요. 원래 서울에만 있었지만 모든 분들을 모실 만한 장소가 모자르자 현재 돌아가신 분들은 대전 현충원에 묻히고 계시죠. Now, there are currently 2 national cemeteries, one in Seoul in the 동작구 and one in Daejeon in 유성구. Now, there was only one in Seoul, but as the land to keep everyone in the place was running out, an additional cemetery was established, and now the heroes who die now, or in present day, are being buried in Daejeon. Fun fact, though, 이 대통령도 돌아가실 경우 현충원에 묻히게 된다고 하는데요. 대통령도 공무원이기 때문이겠죠. And even when a president passes away, they also get buried in the National Cemetery. Probably because the president at the end of the day is also a public servant. 서울 현충원은 6.25 전쟁이 일어나자 늘어나는 국군 전사자를 안치하기 위해 1952년 5월 육군 국립묘지로부터 계획되었고 1953년 서울 동작구의 부지가 선정되었어요. 국립묘지는 1956년부터 개장하여 돌아가신 분들이 묻히기 시작하였습니다. So the Seoul National Cemetery was first planned as a military cemetery back in May of 1952 to bury the soldiers who died in the Korean War. And 동작구 was elected as the location in 1953. Now, the cemetery then opened up in 1956, and the fallen heroes started to get buried since then. 그 당시의 명칭은 원래 국군묘지였다고 하는데요. 1965년부터 국립묘지로 바뀌었고 지금의 현충원이란 이름으로 바뀐 건 비교적 최근인 2006년부터이라고 합니다. Back then, it was called the National Military Cemetery. And then it changed to the National Cemetery in 1965. And what it's called now, 현충원, only changed recently from the year 2006. 이제 원래 처음에는 6.25 전쟁 때 전사한 군인들만이 묻혔지만 국립묘지로 승격되면서 이제 일제감정기 때 일제에 맞서 싸우다가 순국하신 애국자나 독립유공자 그리고 경찰과 소방관까지 나라를 위해 일하신 분들이라면 현충원에 묻힐 자격이 생기게 되면서 점점 그 규모를 희원하게 되었다고 합니다. First, only the soldiers who died during the Korean War was buried there, but as it got promoted to the National Cemetery, patriots who died during the Imperial Japanese colonization, police officers, firefighters, and those who died while protecting the nation were qualified to be buried at the National Cemetery. Still more to come, lots of new facts and history behind 현충원 coming up, but first we'll leave you guys with Elton John, Candle in the Wind.
We are heading over to the National Cemetery today as we celebrated 현충일, Memorial Day, just this past Tuesday. So taking a look a little bit more about the cemetery. 이제 매년 현충일에는 대한민국 대통령이 꼭 서울 현충원을 방문하는 행사가 열어요. 이분들이 이제 없다면 오늘날의 대한민국은 없었다며 감사를 표현하는 거죠. So every Memorial Day, there's actually a celebration in the Seoul National Cemetery where the president always participates, basically to express gratitude as we would not exist today if it wasn't for these fallen heroes. 그리고 대통령이 새롭게 당선되거나 고위 공무원들이 새롭게 당선되면 꼭 현충원을 방문해서 돌아가신 분들에게 예의를 표하고 인사를 드려요. And every time a new president gets elected or high officials get elected, they always visit this place to pay respects. 뭐 이제는 영혼이 되신 분들에게 공무원으로서 나라를 위해 희생하고 잘 해보겠다는 마음가짐으로 꽃을 두고 오기도 하고 이제 또 외국의 대통령이나 총리가 방문하면 꼭 찾는 필수 코스이기도 합니다. They even leave flowers as a symbol for their commitment that they will do their utmost effort to not shame the souls that were buried in the place. The National Cemetery is also, I guess, a hot place for the foreign diplomats, these head of their departments that they visit every time they come to Korea. 이제 이곳에 묻힌다고 해서 남아있는 가족들에게 특별한 혜택이 있는 건 또 아니고 이제 국가의 헌신한 명예를 나라가 인정해 주었다는 성지성이 강한 거죠. So even if you get buried here, it's not like the families get a certain benefit just from having their relatives being buried there. It's rather a strong symbol that the nation recognizes and honors their devotion. 이제 국가에 헌신한 사람으로서 현충원에 묻힌다는 건 국가가 해줄 수 있는 마지막이자 최고의 예우죠. 대한민국이란 나라가 계속되는 한 국가가 책임지고 관리해주기 때문이랍니다. Now, being buried in the National Cemetery is sort of the last and the best respect the nation can pay to the person, because as long as the nation called Korea exists, that person's grave will be taken care of and their legacy will not be forgotten. 이제 역사를 잊은 민족에게 미래에는 없다. 라고 이야기하고는 하죠. 그렇기에 그 역사가 살아 숨쉬는 현충원에 가면 이제는 잠들어 계신 이 수많은 분들 덕분에 지금의 대한민국이 있다는 걸 알 수 있어서 진한 감동이 밀려온답니다. Now they say there's no future to the people who've forgotten the past. And indeed so, and for that reason, you can really feel the movement, the emotions when you do visit the National Cemetery where the history is still very much alive, and noticing that Korea we live in exists thanks to them. 현충원은 1년 365일에 열려 있으니 언제든지 anytime 방문해 보시는 건 어떨까요? I mean, if you've lived here long enough, why not head over to the National Cemetery, open throughout the year? Why don't you give a visit? And that goes to me as well. People say that people who live here never do the tourist things, but for this one, I think it may be worthwhile to head on over. 이렇게 해서 Seoul National Cemetery, or just the National Cemetery, 현충원에 대해서 알아봤습니다.